ce type d'exercice est exactement le type d'exercice dont nous avons besoin pour imaginer notre Afrique de demain. Voilà. Merci à vous. Je veux souligner là que pour tous ceux qui connaissent ces méthodes, c'est très voisin à des méthodes de créativité et d'innovation. Ça veut dire qu'on fait, c'est une sorte d'assemblage de toutes ces différentes approches, et là on arrive aussi à intégrer une composante qui provoque des dissonances, mais des dissonances qui sont porteurs de nouvelles idées, de nouvelles réflexions, et c'est ça qui rend les gens aussi capables de dire que sont les hypothèses que je veux garder. Alors c'est vrai qu'il faut avoir certains points de repère, mais lesquels? Et cet exercice aussi provoque cette réflexion. Que sont les hypothèses qui sont importantes pour se débarrasser du dogmatisme, mais en même temps rester ouverte et capable d'être créative? Just one or two more, and then we're going to... So, actually, je ne suis pas dans le bon séquence, parce que c'est vrai que... Attendez, il y a quelqu'un qui avait la parole. I'll be quick. I shared with the rest of my colleagues the same observation. In our group, we had such a strong, at level 1, such a strong anxiety from the present, which overshadowed any attempt. I think we were like this. And then it was more open. One can tell that still there might be some cases where people still don't want to lose the sky. And the other one, this is in relation to my group, but I think at least that opened the possibility. The other is the general observation over all the work for level 2. I was just thinking and observing what our colleagues shared, and I think it seems that this community, if we can call it a community now, is kind of has consensus that we are in the process within the coming 50 years of parting with the construction of the 19th century and the post-World War II in terms of territory, identity, state, border, ideology. So I've seen this and I wanted to share. And then one last Can I have just one last observation? Yeah, at the end. Okay. Okay. Just going the other way. It was 1, 2, 3. I have the wrong one. It's fine. I'm more from the left. Well, actually, the pleasant part of moving from level 1 to level 2 was the kind of movement from having dreams to thinking about the way to make them happen. And that's in a couple of words what we did. And actually it was more difficult for us to have dreams than to think about how to get them through. So today was more pleasant and more cool in terms of the discussion. The challenge was to think about something we don't know. We don't know what the future is going to be, and it would be pretentious to pretend so. We don't know because it's about assumptions and hypotheses. And there is nothing wrong in having a long list of assumptions and hypotheses. And it's even more creative to have a list of plausible assumptions and hypotheses. Well, we also had some discussion about, and that was a sideline discussion on uncertainties. Uncertainties about the process, but not the uncertainty about where we want to get with these processes. So we
have, in parallel to the uncertainties, some certainties. So, in order to think and craft our future, one certainty is that we need to be flexible. We need to have a high adaptive capacity, not only in the way we work, but in the way we think, to integrate and embrace the complexity. We are not used to systems thinking, and the future is about systems thinking. The issue of identity also was part of our discussion and analysis. My sense is that if we look back to the last 40, 50 years, what remains from the identity of a Nigerian who has become a US citizen? If the world is going to be a village at a faster pace in the coming decades, it means that identity is to be rethought. A Nigerian or a Moroccan or an Ethiopian who is today living in the States or in Canada or in France keeps a very little part of his original identity. So even the notion of identity, we don't know what it would be in the future. Two things, though, are key to consider when we think of natural resources like water and agriculture and food security. Two books are devoted to this kind of reflection, in-depth reflection. One is recent, The Eclipse of Capitalism, and one is a bit older, The Economics of Enough. And if you look through those two books, we have more than what we need in terms of resources as a planet, as a mankind. So we will not die of thirst or hunger in the coming 100 years. So if we think of 2045, we still have enough to keep ourselves as a species on this planet. Thank you. En fait, moi je vais me concentrer sur les attitudes entre les deux niveaux. On a eu à parler de 3 tyrannies et entre les deux niveaux, on a été victime d'une 4e tyrannie qui est la tyrannie de l'intelligence. Parce que c'est comme sur le Learning Intensive Society a un gourou qui a pu convaincre en influençant suffisamment tous les membres de notre groupe. Et donc, finalement, on est allé tout droit vers un objectif qui recoupe une de vos idées d'hier en parlant des voies libres en France. Le parcours de 100 km sur une durée, puis le parcours de 10 000 km sur la même durée avec les voies libres. Se concentrant sur la cité qui a peut-être dans sa périphérie une bidonville, nous avons fait le shift. Nous sommes allés vers un espace beaucoup plus grand qui est l'espace des États-Unis d'Afrique. Et je crois que c'est ce qui nous a amené à renverser ce qui va nous confiner dans des formes de pensée dans les 15 ans à venir, c'est-à-dire le penser global pour agir local. Nous avons changé ce paradigme en disant qu'il faut maintenant penser local et agir global, au lieu de penser global, agir local. Donc on inverse l'échelle de ces deux notions clés du développement durable. Voilà un peu ce qui s'est passé dans notre vie. Merci. Et avec évidemment beaucoup d'applications sur le politique. Voilà. Parce que quand on privilège l'un ou l'autre, ça fait une grande différence en termes d'investissement, mais aussi des attentes. Parce que on a toujours cette tendance de dire prophétie peut emmener sa suite. Et là, on est dans une sorte de création des conditions de rêver
Et ces rêves inventent des termes et des concepts qui ensuite enchaînent. Et là, on est encore dans un processus de créativité. Et c'est ça qui